stage. Dito, sino sa tingin nyo? Wonky? Si Wonky daw. Why me? Are you guys ready? 3, 2, 1. It's Wonky. Now you have to explain yourself. Well, it shows naman sa mga videos nila. Oh, Wonky! I love it! So, did you want to explain why you're the brightest member even on stage? I think our fans really love my bright energy. May palakpakan nyo din sa effort na mag-English. Grabe. Thank you. Everywhere is Wonky on stage. Since the energy leads the way, for a third question, who would be the first to take on a new challenge? Who would be the first to take on a new challenge? 새로운 도전에 제일 먼저 앞장설 것 같은 사람은 누굴까요? Sino sa tingin nyo guys habang nagde-decide sila? Si JL. Siyempre yung JL nagabog pa lang new challenge na yun, di ba? 아마 모든 사람들이 생각하는 게 제일일 것 같다고 생각합니다. So, do you have someone on your mind already? Yeah. 3, 2, 1. Dalawa kay Steven, JL dalawa. So why not Steven and JL? Yeah, both of you have 2 points though. So would you like to explain yourself why the other members chose you? That you're the one who's always into a new challenge? I think maybe it might be because just during everyday life I like trying new things, especially with food, and like I'm open to like trying stuff. Agree ba kayo dun? How about JL? Same. Copy paste. But seriously, same as Steven. Yeah. But I think all of us are up for, we're up for a new challenge as well. I know, right? And that leads to our 4th question. 네 번째 ito, 질문. medyo ito. 네 번째 질문하겠습니다. Who has the strongest competitive spirit? 경쟁심이 가장 강한 사람이 누굴까요? Are you guys ready? Who has the most competitive spirit? 경쟁심이 가장 강한 것은 누군지 생각할까요? 3, 2, 1. Oh! Is that for Unki or for Juwon? Juwon. Juwon! Unki일까요? 주원일까요? Would you like to explain yourself? 혹시 한번 설명해 주시겠어요? Agree ba kayo sa Juwon? 제 모든 사람들이 주원이라고 생각한다고 합니다. 일단 저는 지는 걸 싫어하고요. Kasi I don't want to be a loser. Competitive talaga? 네, 앞으로도 항상 이기겠습니다. Throughout lahat gusto ko maging winner lagi. Wow. Exactly, that's what we want from the boys. Do you agree? Do you agree? 네, 여러분이 다 인정하다고 생각합니다. Ito medyo very mischievous type of question. 이게 좀 특별한 질문이라고 생각합니다. 이번 거는. Now, who among the members probably sneaks the most snacks during practice? 연습하다가 사실 몰래 간식을 제일 많이 먹는 사람이 누굴까요? Naku, nakikita natin to sa mga video. 이게 분명히 그 영상에서 많이 나올 거라고 생각합니다. I'm ready. 있어요. meron ako. We don't need to sneak it. 3, 2, 1. Si Honey. 한이라고 생각한다고 합니다. I think you need to explain to the fans 네, why 한이 you see 씨 more of the snacks. 그 부분에서 왜 간식을 몰래 드신지 설명 좀 해주겠어요? 그러니까 제가 막 그렇게 몰래 먹고 그러지 않고요.
Honestly, hindi naman ako yung palaging patagong kumakain. 그냥 이제 대기실에 있으니까 눈에 보이니까 먹는 건데 이제 Kasi nga nasa ano lang siya, nasa practice room lang siya. So nakikita ko lang na nagugutom naman ako minsan. 근데 이제 저희 멤버들에 비해서 제가 많이 먹으니까 그렇게 보이는 거지 제가 막 몰래 막 먹고 그러지 않아요. Honestly, di ba, parang kumpara sa mga ibang tao, baka sa tingin nyo na ako talaga yung kumakain, pero pwede rin natin isipin na gano'n. Last time, he got caught eating one of my snacks. Yeah! He I got saw caught it. down. He got caught eating Steven's snacks down. But I think that's okay, fans, right? Now that leads to our next question. Who is most likely to get lost overseas? 그 Since 만약에 he's traveling abroad. 만약에 해외 갈 경우에 제일 잘 잃을 것 같은 사람이 누구일까요? Sino sa tingin nyo? Feeling nyo mawawala? 그 Daisuke? Really? 아마 다이스케라고 생각할 수도 있다고 합니다. So are you ready, guys, to choose? Yep. 하나, 둘, 셋. Daisuke? Juwon. Daisuke. It's Daisuke. 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 Daisuke Nini now! 네, 다이스케를 맞춰냈습니다. You have to explain yourself, Daisuke. 네, 다이스케님 설명 좀 해주시겠어요? 솔직히 제 생각은 제일 형것 같았어요. Pero sa tingin ko, it's Kuya JL. Bakit ako? Bakit ako? A니요. Hindi, I don't agree. Meron pong maps. Meron pong Google Maps, may Naver Maps. Ang hirap kasi mabilis i-defend ni JL yung sarili niya sa Tagalog eh, no? Okay, di na lang po ako magtatagalog. 네, JL님은 앞으로 따갈로그를 쓰지 않다고 합니다. Well, thank you so much, Al, for being so honest Yeah. with that. 야옥님들 이제 솔직한 답변해 주셔서 감사합니다. And that concludes our interview with Aho. I think the members needs to go to backstage now to Yeah. get ready for your fan sign event. So, 멤버님들 이제 뒤에 가셔서 팬사인회 준비하셔도 됩니다. Bago sila bumaba, guys, please give them a big round of applause. Thank you so much, boys. You can now go backstage. Thank you po.